Okay, hello to everyone today. My name is David, David Lindsay. I'm the creator of City of Steam. And I thought I'd come here today to tell you all about the story of creating City of Steam. Здравствуйте, мы рады вас видеть. Меня зовут Дэвид Линдси, я создатель игры City of Steam, и я сегодня пришел, чтобы рассказать, как мы делали игру и что мы будем делать дальше. Okay, so actually before this I did another presentation and it was very boring, and so I thought that it would be more fun and more interesting if it were just entertaining rather than realistic. So it's like some funny stories, very exaggerated, about developing the game. До этого у нас была более серьезная презентация, структурированная классическим образом, но мы решили сделать ее более развлекательной и интересной для вас, которая покажет факты, которые происходили в момент создания игры, в более преувеличенном и интересном виде. Okay. I think you should just use a keyboard. Okay. It is a USB. So, why China? We made City of Steam in China. Why? Well, I had already lived in China for 10 years. So I came from New Zealand and I went to live in China a long time ago because I just thought China was really cool. And I guess that makes me a very different New Zealander. So I love China and I thought it was really interesting and I went there. But also because in New Zealand, to make a computer game, there's no resources, there's no opportunity. All of the good developers leave and go somewhere else. So why not New Zealand? Because... Почему Китай? Потому что я последние 10 лет жил в Китае, и нам просто нравится там жить. Я думаю, что это замечательная страна. И на самом деле, я из Новой Зеландии, и Новая Зеландия не совсем то место, которое может быть лучшим, чтобы делать игру. Okay. So, books. The first thing that we did to make City of Steam was write RPG books. And so we wrote these to interest the investors to get a big chunk of money to start making a game. Мы начали с того, что мы сделали книги, которые были RPG-играми, и это была основа, которую мы могли показать инвесторам, которые строили сеттинг, механику, и они сейчас еще есть. То есть это был основным материалом, который используется для того, чтобы показать инвесторам, что мы в состоянии сделать игру. Есть на стене. Да. Yeah, they're downstairs in our booth. You can go and look at them anytime. Они там есть у нас на стенде, можно полистать. But in the long run, actually the books were, although very helpful in the beginning, in the end, they actually had some huge design differences that slowed us down towards the end. And we had to change a lot of things from the books in order to make a really smooth computer game experience. Мы не могли использовать непосредственно ту механику, которая была в книгах, просто потому что компьютерная игра требует несколько других вещей, чтобы быть эффективной и подходить к аудитории. То есть мы меняли многие вещи, которые оригинально были в книгах. Cool. So we decided on the game scope. At first, we were going to make a turn-based, very small game. Когда мы подумали о том, какая будет игра, мы решили, что это будет пошаговая маленькая игра. But the investors, our angel investors, and the people we were talking to, and the people that we were going to, developers we were going to cooperate with, they weren't very interested in making a turn-based game. They wanted to make something bigger and more difficult, more imaginative, ambitious. Но наши инвесторы хотели видеть что-то более большое и амбициозное, чем пошаговая игра. Поэтому нам пришлось принимать другие решения, в результате которых получился тот программ, который есть сейчас. And despite all of the challenges and the advice not to, at that time, we still decided to make an MMO. При том, что у нас было очень много различных проблем, мы все-таки решили делать MMO. Okay. So I think everyone knows this guy.
Okay, we had some angel investors. They gave us a very small amount of money to begin developing the game. У нас была маленькая группа ангел-инвесторов, они нам дали ограниченный объем капитала, чтобы начать делать игру. But the money wasn't very much, so the work conditions were really, we didn't pay ourselves very much salary, just enough to survive. I think my salary was, in US dollars, about $240 for 1 month. И у нас не было достаточно ресурсов, чтобы платить себе различные зарплаты, и условия были достаточно тяжелые. И могу вспомнить, что в то время моя зарплата была порядка $240 в месяц. Грустно. So after work, I would go and teach some children how to speak English, or go to a kindergarten and help them look after some kids, do the kinds of things that an unqualified, person can do in China, like driving taxi, or doing anything you can after work to make some more money to continue developing. В этот промежуток времени мне приходилось брать другую работу параллельно с процессом разработки игры. Я учил детей английскому в детском саду и делал, в принципе, любой низкоквалифицированный труд, который позволял мне оплачивать свою жизнь и при этом заниматься разработкой игры. Практически был таксистом. Well, actually, my qualifications are all in music and composition and sort of music studio and music software. So it's not completely game related. So my previous experience was at other companies making games, so it was helpful. Мой основной опыт это в первую очередь музыка и композиция, то есть создание произведений. Но я также работал в большой китайской компании, где уже занимался. And my favorite composer is Russian, Shostakovich. Мой любимый композитор русский, потому что даже знакомый. So in the beginning, of course, we decided to use Unity technology, and it was version 1. So Unity version 1, there's no PC editor, it was only for Mac, and it's really, really basic at that time. Мы начали разрабатывать игру на Unity, когда это был Unity 1.0, который работал только под Mac, его не было под PC. Он был очень сильно ограничен. And we also decided to use a Sun software server to save time, and that server was called Dark Star. I don't know if anyone knows about this. На северной стороне мы использовали решение компании Sun, он назывался Dark Star. Я не знаю, кто из вас знает. And we made a lot of mistakes. И мы, конечно, сделали много ошибок. So some of you will find that funny. Okay. We had a really, really small office space. We decided to rent the cheapest thing we could. When it rained, the rain would come through the roof. The toilet only sometimes worked. It was on the 9th floor, and there was no elevator, so going up and down was really, really tiring. Когда мы думали о офисе, мы начали с самого дешевого и доступного варианта, который мы могли себе позволить. Это было помещение на 9-м этаже, в котором протекала крыша, не всегда работал туалет, и там не было лифта, то есть приходилось ходить пешком наверх и каждый раз куда-то нужно. So if we had an office space like that would be great, but it was very small and basic. Everyone would come to my house for lunch, and my wife and I would cook lunch for everyone. So it was part of like the package, even though our salaries were awful. At least we can provide you lunch every day. Да, и было бы здорово, если у нас был такой офис, но у нас его не было, и мои сотрудники ходили ко мне на ланч, который готовила моя жена. Это была часть инвестиционного пакета, при том, что зарплаты были очень маленькие, это единственное, что мы предложили. So communications started to become interesting. There was like some artists and some coders and some like sound technician and some other guys. We got up to a team of about 10 to 12 people. And if a coder talks to a musician or an artist, the communication is just very funny. I mean, they can't communicate to each other about games really. You need a producer to do this. So this was a funny part of the... В начале общения в команде были достаточно
непростым вопросом, потому что там такой человек, как я, с музыкальным бэкграундом и инженеры, которые у нас были, на самом деле не могут эффективно общаться на тему того, как мы не имеем смысла делать игру. То есть это была проблема в первое время. И, в принципе, это должен решать продюсер, отдельный человек, который не был. I can remember a story about our sound designer saying, wait, so you mean these are children and this is their father? Like children-parent, you know, coding relationship, so it's really different. Человек, который занимался звуком, сравнивал отношения в команде разработок с отношениями родителей и детей, что на самом деле не всегда получается. Yeah. And so, of course, coders got very angry and said, like, no, I'm right. This is the way it should be. So, you know, typical kind of development differences between different people. И, как обычно, команда разработки считала, что они правы, и было достаточно тяжело, и требовало сил убедить их в том, что то, что мы требуем, это правильно. Okay, and then we had some technical problems. So, Unity had its own technical problems. Version 1.6, they had a Windows version, that was great, because we didn't need to use the Macs, which were pretty expensive. And Unity's technical problems were that, in the beginning, it wasn't really well finished. And so a lot of new features came out, and we need to redevelop a lot of old things in the game. And it happened again and again and again. So every time Unity updated, all the water didn't work, or some shaders didn't work, and we need to keep on updating. That will work. У нас также были технические проблемы. Когда Unity стала активно выпускать свои версии, появились много проблем совместимости. Мы смогли остановиться на версии 1.07, уже стабильной версии для Windows, и больше не должны были больше переделывать продукт. Но тем не менее от версии к версии многое ломалось, не работали шейдеры, бобили и еще что-то. But there was one much bigger problem. Some people may remember Oracle purchased Sun, and we had a problem because the Darkstar server that we were using was completely cancelled, and the project was shut down, so there was no support. Мы также столкнулись с проблемой, когда Sun перестал поддерживать свой Darkstar сервер, мы, в принципе, остались одни без поддержки компании решений. So we had to rewrite our own server from the start after about 1 year. И нам пришлось переписать весь сервер сами. We made a video and we put it on YouTube and other sites to show how we were going, what we were doing. Мы сделали видео, которое описывает наш процесс работы, и положили его в YouTube. I was going to play it right now, but the internet here wasn't so good and I couldn't download it, so I'm very sorry about that. Так и здесь плохой интернет, мы не сможем его показать, потому что оно на YouTube. But it made some other bigger investors interested in us. They found us. Мы рады, что наши основные инвесторы интересуются нами и нашли нас наконец. So our investor was a young Chinese millionaire. His father was very, very rich, and he liked games, and that's about the end of it, you know. So he was just looking for a game company that didn't have investment, and you know he really wanted to get into it. So we were really lucky to land a big investment after about 1.5 years. Нашим инвестором является сын просто богатого человека в Китае. Ему просто понравилась игра, и это по большей части описывает ситуацию. И он был рад тем, что есть хорошая компания, в которой нужны деньги. Yep. So we were all really, really happy about that because we didn't have to teach night classes or do any other kinds of jobs to make money, so we could have a salary after that, and it was probably the best thing that ever happened for 4 years. It's really good. А мы были очень рады, что мы можем думать теперь только об игре, не заниматься никакими другими дополнительными работами, которые помогают выжить. И это было лучшее, что с нами случилось за последние 4 года. And so we moved the whole team to another city, a slightly smaller city, but it's a much nicer one. And it was a big challenge. It was a fun ride. Мы перевезли всю команду из одного города в другой. Он более маленький, но более комфортный, и это
лучшее место для нас, чтобы работать. In total, it was a 3-hour drive, but the cars broke down. One truck broke down 3 times, the other truck broke down twice. In 24 hours, we managed to get all the equipment, so it was quite a funny situation. На самом деле это все 3 часа на машине, но одна машина сломалась 3 раза, второй грузовик с ним сломался 2 раза, и это было достаточно забавно. Шутки. Okay. Oh, so at this point, the investor was like, okay, you need to tell us when you're going to be finished. You need to work much harder. And so we said, okay, we need to put together a really tough timeline. And it wasn't really enough time. В определенный момент инвесторы захотели увидеть план и то, как это будет распределено во времени, и нам пришлось сесть и решить, как мы будем развиваться. This is like our investor that said, how long is it going to take you? Well, you have half that time because, you know, they're funding everything, so understandably. Инвесторы требовали дополнительного внимания, фактически спрашивали, сколько у вас займет времени, я даю вам половину того, что вы хотите. And we had our first crunch time, our first really tough crunch time, so it was a big rush to get the tech demo finished. And a lot of people were, very overworked. We did a lot of very last moment changes, and it was quite fun. Это было наше первое время, когда мы сильно перерабатывали, мы работали по 16 часов, и люди чувствовали себя достаточно тяжело. Но это было интересно. And we finished our alpha version. Мы закончили эту версию. And took it to GDC San Francisco. So it was the first game developer conference we went to. Actually, it was the second. There was one in Shanghai, but it was the first big one. And we ran the server there, and I mean, all the GDCs are very similar in that it's hard to get your technical stuff working. You have some last-minute challenges. It happens everywhere. Его принесли альфу на GDC San Francisco. Это была на самом деле наша первая настоящая конференция, если не исключить эту конференцию в Шанхае. Там было достаточно тяжелое техническое пространство, также не было интернета, мне пришлось привести свой сервер, но это прошло хорошо. Yeah, but everyone said we did really well despite the conditions in GDC San Francisco. So, over 5 times. Player reactions. So I think a lot of people who have made a game, they'll realize that when they show it to a player, the player's problems are always very first world. I can't run fast enough, or I can't jump high enough, or why doesn't WASD work, or like some really like first world problems. Реакции игроков для нас были очень важны, и мы получили много разного фидбэка, почему я не могу летать или бегать быстрее, или почему кнопки WASD не работают. Но это, в принципе, первые проблемы, которые люди испытывали, когда попадали в наш мир. Yeah, this is a typical first world problem. And so we tried to fix a lot of these bugs. It took us a long time just going through, redoing stuff, and we finally made a much nicer version, ready for a bigger release. And да, у нас появились, естественно, баги, как у всех, и нам заняло какое-то время, чтобы их исправить, привести игру до работоспособного состояния, и до релиза. And then we got into a system of doing rapid iterations. So every 2 weeks we would have our sprint finish. We were doing something like Scrum. So we would finish our coding sprint and our asset sprint, and then put it all together and give the new version to the players to let them test it again. And they managed to break everything every time. So. Да. Мы перешли к работе с быстрыми итерациями. То есть у нас был отдельный план для спринта для кода и для арта, и мы работали так, чтобы мы смогли их смержить и быстро получить обратную связь от пользователя. And then we had our very last crunch.
to get to the final beta version, and that was quite a lot of work, and it's my favorite one. Да, и финишная прямая для того, чтобы заставить нашу бету работать, была достаточно тяжелой, но мы все-таки это сделали. Yeah, nothing unusual, very typical computer game industry, last minute crunch, but fun. And then we had beta. И потом, естественно, случилось бета. There were a lot of hardcore fans at this stage who started to become really annoying. They'll try and look for me on Skype or Facebook and then saying like, oh, you must change this feature because I like it the other way. And then, you know, always back and forth because we listened to our community a little bit too much. So it got difficult. В определенный момент появились очень упорные фанаты, которые связывались с нами любыми способами, которыми не могли связаться, и говорили, нет, вы должны это сделать не так, а именно так, как я хочу. И, может быть, мы очень сильно ведомы пожеланиями наших пользователей компании. Very crazy fans. We had a lot of good reviews. The reviews were so positive that it really helped us a lot. If you're going to do reviews and you're making a game, you may just make sure you really, love your media, because these are the guys that will up the value of your game, and it makes everything easier if you get good reviews. Мы начали работать на ревью, и очень важно понимать вашу прессу, что люди не хотят услышать, потому что это, в принципе, те люди, которые будут формировать мнение о вашем продукте, о вашей продукте. And then we started negotiating with publishers. So publisher negotiations are always, where to start and how to do this. Maybe about 1 in 10 is successful. If you're on a good run, maybe 1 in 5. But a lot of people will come to you, and you have a lot of discussion about terms, and then in the end, maybe 1 in 10 turns out to be like the best fit. Мы начали общаться с паблишерами и вести с ними переговоры, но достаточно тяжелый процесс, который требует понимания с обоих сторон, как со стороны студии, так и со стороны паблишера. В принципе, где-то соотношение 1 к 10, когда студия может найти паблишера, с которой комфортно работать, и паблишер всегда готов ее издавать на тех условиях, которые всех устраивают. So it's something like that. And this goes back and forth for quite some time sometimes, until you settle on a nice number. And that is pretty much where we are today, here with Agro Games. Just to tell everyone that the open beta is coming really soon. We have a closed beta in Russian already, and we're ready to launch this game very soon. Да, мы готовы запускать ОБТ, и мы вместе с Agro Games ждем вас на ОБТ. Наше ЗБТ началось несколько дней назад. Так что мы рады идти на русский язык. Спасибо. Расскажите о книге, которую вы сейчас пишете, и вообще о книгах, которые вы написали, собственно, по которым есть игра. Can you tell a little more about the books that you have written or you're written right now, and like what are the exact storyline in those? И дополнительный вопрос еще на русском языке собирается издавать. And now you go into publish those books in Russian? The first 3 books that we wrote are part of a set, but at this time we only have 3 books available, and they're available as PDF download. We used to print some, but we're not printing them right now. Actually, we have another book. It's coming quite soon, and it's a tabletop RPG, same, and it's much more concise. So we're putting all of the content into one big book. Сейчас 3 книги, и мы работаем еще на одной, но именно в этой мы собираемся собрать все содержание того, что было в предыдущих книгах, и по сути это будет тоже настольное, это будет тоже книжный RPG. I can tell you the book is it's already written, but it's not edited or illustrated. And what we are doing right now is we're just concentrating on the computer game. And when we have a bit more time, we will
be able to finish. Книга уже написана, и она просто требует иллюстрации, редактирования, но сейчас мы сосредоточены на игре, поэтому этим займемся несколько позже. But like the story question about bringing that to Russia and localizing, but just like. Oh, we can definitely do that. We'll be doing that. If we did that, we'll do it with aggro games. But of course, the localization would be quite big cost. Yeah. Но можем это сделать, и наверняка будем делать вместе с Agro Games, но сейчас нет конкретных планов. Basically, the story of City of Steam is you are an immigrant coming to the city, and there's some bad stuff happening, and then you have to climb up here to beat the bad stuff. Вообще история City of Steam следующая. Иммигранты приехали в город, и в этом городе случается что-то нехорошее, и в центре этого нехорошего находится вот это высокое здание, на которое надо забраться и решить все проблемы. Did I answer it? Еще один вопрос, там в прототипах я читал 10 классов или 9, то есть вообще баланс, как вы будете проблему баланса решать? I'd rather 10 to 9 classes in progress, and how will you go to balance, for example? Well, some of the classes from the book is something you can't change into a computer game. Like some classes are like have like a role-playing value, or like this class is for finding traps and looting and sneaking. But in an action RPG, some of those skills just aren't transferable. So there would never be 10 classes in the computer game, but 7 of them are very viable for an action RPG. Из-за специфики просто компьютерной игры в принципе не имеет смысла переносить все классы в игру, поэтому мы просто выбрали часть и перенесли. There's an Explorer class and a Bard, and what was that one? Can't remember. But there's some of the classes just not good for the overall action RPG. They tend to double up or cross over with other classes a lot. То есть некоторые классы, такие как есть там исследователи, Бард, они не подходят для компьютерной экшен RPG, и они сильно пересекаются, поэтому решили. Why did you choose Unity? I mean, you had so many technical difficulties and it's not free after all. Well, we thought Unity was really good because it has no barrier to get into it. There was a lot of free engines and we wanted to do a web game. There was Shiva, there was Torque, there was some, actually there was a lot of Russian companies making engines for WebGL at that time. But the main thing that we chose Unity for was that their marketing was more, out there. And really it was like, maybe it wasn't the best engine at the time, but it was definitely going up. And so we knew that, well, it's going to be about 3 years. So, Мы выбрали Unity просто по той причине, что это сначала было самое доступное, то, что могли использовать. Да, тогда уже был выбор альтернативных решений, но мы решили, что Unity это та технология, которая будет развиваться, и мы сможем получить так же тоже. Еще вопрос? Еще вопрос? That's it. Cool. Thank you. Good.